Челлендж для умных, дамы и господа. Фастран по 1000 понятиям, которые принадлежат множеству понятий под названием «Разработка программного обеспечения». Давайте же начнем. JavaScript, Kotlin, Swift, PHP, RLU, HTML, CSS, C, C++, C#, Objective-C, C++, CSS, Ruby, Rust, Python, VHDL, SQL, NIM, TCL, COBOL, Common Lisp, Haskell, Ada, PostScript, PureScript, ActionScript, TypeScript, Java, Dart, Hack, Julia, Pony, Ada, Eiffel, D, F#, B, Perl, OCaml, Camel, Java, x86 assembly language, Solidity, Fortran, MATLAB, Algol, Haskell, Smalltalk и другие языки программирования, и также языки разметки мы можем назвать для того, чтобы создавать операционные системы, приложения и также applications, software и applications. Дальше переходим. Структуры данных. Byte, short, in, low flow, double char, string, array, tuple, list, vlist, aa3, avl3, w, avl3, quadratic, quad 3, occ3, linear occ3, light map, winged edge, half edge, quad edge, lookup table, piece table, symbol table, boolean, rope, metric, scapegoat tree, R3, R plus 3, R asterisk 3, Hilbert R3, B3, B plus 3, B asterisk 3, B sharp 3, BX3, Fusion 3, 233. Я иногда закрывать могу глаза, чтобы вы не думали, что я где-то подсматриваю, да? BX3, Fusion 3, M3, Metric 3, Cover 3, Graph, Multigraph, Hypergraph, Directed Graph, Directed Acyclic Graph, DAG, Directed Acyclic Graph, Tree, Heap, Trip, Beep, Quip, Fusion 3, List, linked list, doubly linked list, container, set, multiset, map, multimap, bit array, bit set, bit map, bit field, bit board, sorted array, dynamic array, hierarchy, bounding interval hierarchy, bounding volume hierarchy, BSP3, Z order, VP3, BK3, X3, CX3, M3, R3, Fibonacci heap, Leonardo heap, weak heap, binomial heap, leftist heap, pairing heap, hash table, hash list, hash tree, hash try, hash map, min hash, quotient filter, Bloom filter, rolling hash, mapped try or something, mapped try, quotient filter, FM index, suffix array, suffix tree, compressed suffix array, generalized suffix tree, radix tree, X fast try, Y fast try, Merkle tree, dancing tree, tango tree, T3, T3, container, structure, record, union, disjoint, set, union, data structure, disjoint, set, union, enumerated type, date, time, enumerated type, date, time, scapegoat tree, red, black tree, left child, right sibling, binary tree, binary search tree, binary tree, ternary tree, k-array tree, 233, 234, 234, 3, k-array tree, 2-3 heap, binary heap, ternary heap, tree, graph, priority queue, double-ended queue, doubly linked list, associative array, association list, self-organizing list, list, 1MDBOS tree, 1MDBOS tree, Merkle tree, 1MDBOS tree, set, multimap, map, quad edge, occ3, quad tree и другие структуры данных, возможно, мы еще встретим в этом видеоролике. Дальше переходим к алгоритмам.
Brandt's algorithm, Floyd cycle finding algorithm, Dix's algorithm, Kruskal's algorithm, Floyd Warshall algorithm, Bellman-Ford algorithm, A asterisk algorithm, B asterisk algorithm, D asterisk algorithm, F asterisk algorithm, SSS asterisk algorithm, backtracking, backpropagation, aggregating something, Voronoi diagram, Dirichlet algorithm, Bayes theorem, Dirichlet algorithm, Moss algorithm, heavy light decomposition, SQRT decomposition, centroid decomposition, Moss algorithm, Voronoi diagram, sieve of Eratosthenius, sieve of Atkin, sieve of Sandaram, Voronoi diagram, Delaunay triangulation, sweeping line algorithm, merge sort, quick sort, insertion sort, counting sort, selection sort, bucket sort, spaghetti sort, topological sort, humorous ones, bogo sort and sush sort, comp sort, cocktail shake sort, gnome sort, bubble sort, quick sort, cube sort, tree sort, radix sort, другие сортинговые алгоритмы, searching algorithms, beam something, okay, DFS, BFS, depth first search, breadth first search, brute first search, best first search algorithms, cryptographic algorithms, symmetric cryptographic algorithms, asymmetric cryptographic algorithms, symmetric block cipher algorithms, symmetric stream cipher algorithms, RSA, DSA, Diffie-Hellman, El-Gamal algorithm, elliptic curve algorithm, elliptic curve Diffie-Hellman algorithm, two fish, blowfish, three fish, Pike, Wake, Sober, также Pike это у нас язык программирования, Pike, Wake, Sober, A5/1, A5/2, algorithm RSA, DSA, DES, AES, 3DES, SHA-1, SHA-2, SHA-3, Blake 1, Blake 2, Blake 3, RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6, Shake 128, Shake 256, SHA-3, 224, SHA-3 256, SHA-3 384, SHA-3 512. Caesar algorithm, Polybi algorithm, Adbash algorithm, or Jewish cipher. Cryptographic algorithms, окей. DES, RSA, DSA и так далее. Outline of machine learning. AI, ML, NNDL, DNN, RNN, CNN, ANN, ANKN, HNP, LSTM, DFF, FF, BM, DBM, RBM, long short-term memory, perceptron, attention network, Cohonen network, Hopfield network, feed forward, deep feed forward, perceptron, long short-term memory, deep belief network, radial basis network, radial basis function network, recurrent neural network, deep convolutional network, convolutional neural network, deep convolutional inverse graphics network, neural Turing machine, liquid state machine, Markov chain Monte Carlo, Markov chain Monte Carlo, Hopfield network, attention network, capsule network, autoencoder of AEVAE SAEDAE, autoencoder, variational autoencoder, denoisy autoencoder, sparse autoencoder. Кстати, sparse matrix структуры данных. Autoencoder и блокчейн, кстати, тоже это структура данных. Такая compound. Плюс autoencoder, echo state machine,
Neural Turing machine, liquid state machine, extreme something, deep residual network, две линии где, input cell, output cell, hidden cell, memory cell, spiking cell, backfed cell, something noisy cell. Types of neural networks мы назвали. Далее некоторые из них, большинство, всего их 29, если смотреть по таблице основной. Далее мы переходим к outline of machine learning и алгоритмы, связанные с этим. Bias theorem, Bayesian, Gaussian, normal distribution, Laplacian normal distribution or Laplacian distribution, or Gaussian and Laplacian distribution or Gaussian distribution, KNN, K nearest neighbors, random forest, Ansible learning, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, reinforcement learning, meta learning, Q learning, tensor processing unit, graphics processing unit, vision processing unit, Theano, Keras, TensorFlow, PyTorch, Python, также используется для machine learning, KNN, Random Forest, что-то с quantization, также с векторами там было связано, плюс в этой сфере. Кстати, iLeaf vector, dop vector еще относится к структурам данных. Так, outline of machine learning, продолжаем. Также ALOPEX, computer vision, NLP, NLU, NLG, natural language processing, natural language understanding, natural language generation. Я думаю, мы уже назвали терминов так 600 примерно, связанных со всеми вещами, которые у нас здесь озвучены, с разработкой программного обеспечения. Artificial intelligence, machine learning, neural networks, deep learning, deep convolutional network. И давайте же перейдем... KNN, K means, C means, X means, C means, K medians, mean, median, mode. Среднеарифметическая, мода, медиана. Дальше идем. Bias variance trade-off, L1, L2 regularization, type 1, type 2 errors. Переходим к синтаксу C++. Hashtag include triangle bracket bits slash std c++.h triangle bracket enter. Hashtag include the triangle bracket sfml slash graphics triangle bracket enter. Username space std semicolon enter. Type def long ll semicolon. Type def vector triangle bracket int triangle bracket vi semicolon enter. Type def pair triangle bracket int, comma, int, triangle bracket PII, semicolon, enter, inline bool operator, inline operator, mod int, triangle bracket, mod, mod, triangle brackets, the 4x equals to 0, semicolon, x less than x max, semicolon, x plus plus, parenthesis, curly bracket, 4y equals to 0, semicolon, y less than y max, semicolon, y plus plus, parenthesis, curly bracket, 4 parenthesis int z equals to 0, semicolon, z less than z max, semicolon, z plus plus, parenthesis, curly bracket, enter, curly bracket, body of the loop, 4n, 4 m и так далее. То есть мы можем делать for loops, do while loops, while, parenthesis, curly bracket.
do curly bracket while parenthesis the body of the parenthesis, question mark, ampersand, exclamation point equals, not equals, a caret sign, vertical line, underscore, built in underscore ctz parenthesis x parenthesis, enter, underscore built in underscore clz parenthesis x parenthesis, enter, underscore built in underscore pop count parenthesis x parenthesis, enter, underscore built in underscore parity parenthesis x parenthesis, c out lt, c in gt, scan f, print f, ampersand, double prime, backslash n, double prime, int main 32 underscore t, int 32 underscore t main parenthesis, int 64 underscore t main parenthesis, int main parenthesis curly bracket return 0 ios underscore base colon sync underscore with underscore stdio parenthesis 0 parenthesis semicolon enter cint dot tie parenthesis 0 parenthesis semicolon, body of the int main function. Дальше. Class, struct, class, protected, private, public. Void function. Switch, case 1, case 2, case 3, case 4. Vector int, map string int, pair, bit set, memset, assert, pushback, front back, push front, pop front, erase, insert, set, multi-set, multi-map, unordered multi-map, unordered map, unordered multi-set, unordered map, unordered set, double-ended queue, DQ, DEQUE, DQ, Q, set, multi-map, map, vector, pair, struct, template, auto type, auto x colon v, vector, erase, get line stdio, get line std out, get line r, get line no. F reopen stdio, F reopen std out, F reopen r, F reopen w. TXT file. TXT, exe, JPEG, JPG, MP3, MP4, WAV, XLS, DOC, DOCX, HPP, ASOC, ASSOC underscore container dot HPP, PB underscore DS, underscore GNU underscore PBDS, G++ compiler, G++, Catalan numbers, к, кстати, алгоритмам, Catalan numbers, parentheses, palindromes, anagrams, group of anagrams, NUMS, nums, root, head, text1, text2, text, str, arr, s, length, width, height, depth,
scale, float double, short, int, long, unsigned int, unsigned char, bool, awk equals to true, semicolon. Less than, greater than, LT, LE, GT, GE, EQ, and E, XOR, NOR, AND, NAND, negate, not, tilde, nor, bitwise shift left, bitwise shift right, bitmask, IP, TCP, FTP, PPP, P2P, P3P, E2E, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, BAN, nano, BAN, PAN, LAN, CAN, MAN, WAN, WALNAN, Ethernet, networks, star, topological things, topology of them, a topology of different networking, OSI model. OSI model, physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Layers of OSI model. Technologies: DevOps, DevSecOps, ArcOps, Agile, Scrum, OKR, KPI, ROI, ROMI, CEO, CTO, COO, CFO, COO, CHRO, Database Administrator, Business Intelligence, BI, GM, General Manager, others. Business Analytics, BA. Окей. Roles, business roles. B2C, также для того, чтобы работать с клиентами, B2B, для работы с предприятиями. Так, B2C, Big O notation. Constant, O, parenthesis, 1, parenthesis, linear, double logarithmic, SQRT, Big O notation. Linear, linearithmic, quadratic, cubic, polynomial, exponential, factorial. Big O notation. Big O notation, effectiveness of the algorithm to calculate. Shapes: pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, rectangle, triangle, square, circle, trapezium, rhombus, ellipse, parallelogram, parabola, hyperbola, dot, line, curve, 3D forms. Кстати, gradient descent, dimensionality reduction. Еще одни алгоритмы с машинным обучением связаны. Gradient descent, dimensionality reduction. Dimension +1, 3D dimension. Icosahedron, dodecahedron, octahedron, tetrahedron, prism, wedge, sphere, hemisphere, frustum, cylinder, prism, cone, cube, parallelepiped, cuboid. Frustum, polyhedron, polygon, это уже полигоны к другим, полигон, polytope, polyomino, monomino, domino, tromino, tetramino, pentamino, hexamino, heptamino, octamino, nonomino, decamino, undecamino, dodecamino. Настольные игры и Mind Sports для того, чтобы увеличить навыки своего спортивного программирования. Чатуранга, chess, shogi, shanji, draughts, checkers,
backgammon, mancala, a whale, Morris, Morabaraba, Gomoku, Renju, Reversi, Othello, Go, Bridge, Poker, Blackjack, Scat, Mahjong, Go, Rubik's Cube, Quizzing Games, World Memory Championships, World Memory Championships, World Chess Championship, Monopoly, Esports, Competitive Programming Contests, ICPC, IOI, Code Forces, Code Chef, Lead Code, Geeks for Geeks, Code Chef, Geeks for Geeks, Code Chef, Geeks for Geeks, AdCoder, Top Coder, Hacker Rank, Code Forces. Hacker Rank, Code Forces, это мы назвали. Дальше. Геннадий Короткевич, Иван Митрищев, Эрихто, Бен Кью, Умник, _ Ник, Уильям Лин, Competitive Programming, Google Code Jam, Яндекс Algorithm, Яндекс Contests. I think so. Okay. Яндекс Algorithm 100%. Теперь переходим к Competitive Programming сказали. Data Structure сказали. Colors. RGB, RGBA, HSL, HCL, HSV, HSB, CMY, CMYK. Схемы. Red, green, blue, alpha, hue, saturation, lightness, luminosity, hue, saturation, brightness, hue, channel, lightness, luminosity, hue, saturation, value, cyan, magenta, yellow key. Unary, binary, ternary, hexamal, octal, decimal, hexadecimal. Так, про систему счисления было сказано, про структуры данных было сказано. Клавиатуру, в принципе, тоже можете использовать. Сейчас язык разметки HTML. LIU, LOL, TR, TD, TF, NAF, div, header, footer, H1, H2, H3, H4, H5, H6. H6. U, I, P. U underlined, I italic, P paragraph. Ahref, meta, link и так далее. CSS. Align, left, center, right. Radius, diameter, maybe. Offset, margin, border, padding. Colors, lines, font size, font type of the font. Кстати, type of, size of, также не забываем про другие. Define, def, fun, func. Это уже другие языки программирования пошли, их функция. Val, var для Kotlin. Coin, K-O-I-N. Kotless, Kottest. Kotlin Serialization, Kotlin X, Daka, Xodus, Vaadin. Kotlin Libraries. Standard C++ library, Boost, SFML, OpenGL, DirectX, WebGL. Windows Presentation Foundation, или что-то наподобие такого, VPF вроде. Еще. Так, Data-Driven Development, Test-Driven Development, Behavioral-Driven Development, DDD, TDD, BDD. Cramer's Formula, Triangle of Pascal, Pascal's Triangle, Ahukarasic, strings matching. Ahukarasic,
Longest common substring, longest common subsequence, longest increasing subsequence, least common multiply, greatest common divisor, lowest common ancestor, longest common prefix, prefix tree, Fenwick tree. Catalan numbers, hash, collisions in the hash. 51% attack, Bitcoin, Ethereum, Uniswap, Dogecoin, Shiba Inu, Shiba something, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Litecoin, Chainlink, XRP, Solana, Cardano, Monero, IDE list of IDs, Visual Code Studio, Visual Studio Code, VSC, Eclipse, Genie, тут также могут быть Code Editors и Text Editors, Atom, Xcode, Code, Blocks, Atom, Komodo Edit, Develop, PHP Storm, Web Storm, Dev C++, Eclipse, Atom, Genie, Qt Creator, Notepad++, как в текст-эдитор, Sublime Text, Love, вроде бы, возможно, Genie, хорошо. IDE-шечки сказали. x86 Assembly Language. General Purpose Registers. AX, BX, XDX, EX, EBX, CX, EDX, RAX, RBX, SAX, RDX, RDI, RSI, RBP, RSP, EDI, ESI, EBP, ESP, SPH, SPL, BPH, BPL, AHL, BHBL, CHCL, DHDL, DIH, SIH. DIL, SIL. Flex. Segments. Data segment. Interval tree, segment tree, range tree, data structures. Segments. Data segment. Extra segment. Stack segment. Code segment. Flex. Functions. LEA. JMP. JE. CMP. CMP. XCHG. XCHG. Push. Pop. RET, return, RET, JE, JMP, MOV, enter registers, okay, UEFI, BIOS, headphones, speakers, video card, GPU, GNU, GUI, API, ABI, multi-threading, multitasking, multiprocessing, server, database, SQL, NoSQL, MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, MariaDB, Oracle databases, HDFS, Hadoop distributed file system, Apache, MIT license, MapReduce technology, mapping, sorting, shuffling, reducing. Reduction. Operations. Multiplication, division, integration, interpolation, extrapolation, differentiation, differentiable neural computer also for the neural networks types. Neural networks, MapReduce, sorting, sharding, spike, geometry, operations, division, subtraction, addition, multiplication, logarithmization, interpolation, integration, differentiation, division, dispersion, extrapolation, etc. Lexicographical order of words, grid, GRID, greedy algorithms,
greedy algorithms, travel and salesman problem, commis-voyageur, задача commis-voyageur, travel and salesman problem, knapsack problem, two pointers, scheduling, I/O scheduling, speakers, headphones, CPU, ALU, computer, calculus, computations, fast Fourier transform, NTT, FFT, IFFT, inverse fast Fourier transform, Dirichlet, Lagrange interpolation, Lagrange multinomial, Lagrange multiplier, Lagrange multiplier, Bayes theorem, P parenthesis A vertical line B parenthesis enter to equals to P B vertical line A parenthesis и тут parenthesis times PA over PB. A priori, posteriori, posterior, prior, stack, Q, matrix, rope, dope, image, dope vector, leafy vector, image, BSP 3, data structures. В принципе, мы уже назвали большинство из этих вещей. Также мы можем назвать sine, cosine, tangent, cotangent, secant, cosecant, arcsine, arccosine, arctangent, arctangent, arcsecant, arcsecant, xsecant, xcosecant, arcxsecant, arcxcosecant, imaginary units, unit circle, real numbers, imaginary units, quaternions, octonions, sedenions, A plus BI plus CJ plus DK, canonical equation of quaternions, Hamiltonian, Hamming distance, Manhattan distance, Euclidean distance, Euler circuit, Manhattan distance, Hamming distance, Hamiltonian ways, edges, winged edge, half edge, quad edge, edges, difference list, free list, data structures. Хорошо. В принципе, мы назвали большинство из алгоритмов, большинство из структур данных, из нашего устройства, компьютеров и так далее. Можем также музыкальные инструменты, в принципе, называть пиано, вайолин, виола, альто, если они будут внутри массива данных, так скажем, пойти через это. И до, ре, ми, фа, соль, ля, си и другие нотки. A, B, C, D, E, F, G. Да, другое название их. Плюс состенидо, sharp. Так, в общем, это было интересно. Я думаю, мы назвали, потребовалось около 30 минут, чтобы это назвать. 1000 понятий, и теперь, наверное, у вас вопрос, для чего это было? Потому что, как мне кажется, это интересный челлендж для людей, то есть обычно видеоролики на ютубе выходят у людей, которые создают программное обеспечение, не всегда наполнены со специальным вокабуляром, то есть, конечно... С точки зрения понятности научпопа, да, это удобно, потому что люди такие не видят сложных терминов, у них воссоздается ощущение, что они все знают, работает определенный закон, эффект Даннинга-Крюгера работает, и из-за этого человек думает, о, это легко, и из-за этого он ставит лайк, это видео попадает в рекомендации. Это, в принципе, нормально, потому что это рынок, это маркет, так работает, что людям интересно то, что легко воспринимаемо с картиночками и без каких-либо терминов. Однако же термины присутствуют в программировании, в разработке программного обеспечения, и их достаточно много, вы их тоже можете использовать, в принципе. Кстати, еще библиотеки Python мы не назвали. Matplotlib, Keras, TensorFlow, NumPy, SciPy, Scikit-learn, Pygame, Turtle и множество других. Theano, Deep Learning 4J. Вроде оно тоже относится. Так, в общем, это названо для... То есть, для чего вот эти понятия? Для того, чтобы человек просто включил, послушал как аудиокнигу. Для меня это как челлендж, потому что иногда людям, то есть,
вы, наверное, замечаете, что людям интересно смотреть марафоны, людям интересно смотреть на спринт, как какой-либо человек бегает. И, соответственно, когда человек называет определенные понятия из определенной сферы, это тоже своеобразный спорт, и я думаю, что это интересно для определенных типов людей, это интересно будет глянуть и посмотреть, и, так скажем, вот, тоже попробовать аналогичным образом. По крайней мере, на ютубе есть видосы с названием стран, то есть человек вбивает быстро название стран в квизе определенном, то есть это квизовая игра, то есть викторина, переводя на русский. И люди смотрят, то есть людям интересно, и считай, этот формат может быть тоже кому-то интересен, потому что все-таки определенная сфера, да, естественно, страны посмотрят намного больше людей, потому что целевая аудитория намного шире. Здесь же количество разработчиков у нас не так много в мире, в принципе, и в России, да и вообще в мире, относительно других профессий. Если рассматривать, например, кэшер, да, как профессию, кэшеров намного больше можно встретить. Соответственно, тут вы понимаете, что, соответственно, намного меньше целевая аудитория, следовательно, ну, кто-то посмотрит, кому-то будет интересно. Я думаю, что люди, которые интересуются разработкой программного обеспечения, им будет интересно. Спасибо большое за просмотр. Пишите в комментариях, какие еще термины я, возможно, которые, возможно, стоило назвать. UML, XML и так далее, да? Пишите в комментариях, и до новых встреч. Всем пока.